Assalamu alaikum ndugu zangu Waislamu na Wakenya wote mnaotutazama. Our national women's volleyball team has made us proud. That is true. They just won their 9th African volleyball title. We congratulate the Malkia Strikers. You've made us so proud. We celebrate you. Kabisa. And now let's get back to our business. Leo tuko na General Defao, alafu we host Adonage the band. We have that and much more. So guys, trust us when you say you need to stick around for the next 30 minutes. Your host Anyiko. Na mimi najulikana kama Abi Nguma. This right here is Grapevine. What you gotta do. Ukitaka Madonna na tuntaradi. Kwanza watu tuanze show na kore to them. We, mimi si co-host, mimi pia ni host wa show. Kwa hivyo yeye pia ni co-host wangu. Sawa, tumekubali and we're very happy. The reason why we're so excited this week is because we found ourselves at Egesa. Do not ask what we were doing in Umoja, but we were there because a very big Rumba and Lingala musician was visiting town. Kabisa, local Rumba Kings wanajulikana kama Rumba Japan, yani walikuwa wamealika wa jamaa mmoja, a legend himself, Defao. To Rumba Japan, performing at a local club is something they do at least on a weekly basis. It is, however, rare that they have a highlight in the caliber of Le General Defao, like was the case recently. Waxing lyrical, he went straight to the stage, at which point the show started in earnest. If it were not for the fact that Defao has since become an almost permanent resident in Kenya, this would have been a totally sold-out concert, one of the biggest in the history of showbiz in the country. That's, however, not to say that it was a small deal. The general sings for show, then invites his fans for more active participation. This is the point when the performer and the audience become one. He leads with the moves and everyone else follows. And everyone else means even our best plucked from a much younger generation of dancers. He is not just a lyricist or a great dancer, but also the spectacle that lights up every photo session. Those who knew Defao from back in the days can never speak of him without wandering into a comparison between the general of yesterday and the general of today.
wherever the comparison leads to, notwithstanding, the man's mastery of his craft remains intact. General Defao is a perfect show for age is nothing but a number. You guys, you saw him getting down. We really had fun at that concert. We're definitely looking forward to his next. Now this week on Musically Speaking, we are hosting Kenya's most successful gospel music group in recent times. They first came out with the album titled Safari. Their latest is called Maisha. We sat down with them to talk about their consistency in music and the longevity that we're expecting from them for the very first time on Musically Speaking, introducing Adonage. Nikiwa bado sijakujua, ukanipa mwanga wako, nisije kwamba nikateleza, ukaniita mwana wako, vidonda vyote ukaviziba, na sasa niko huru. Kwa majina naitwa Frank Karimi Murioki. Mimi ni mwimbaji katika Adonage Band, na pia mwandishi wa muziki. Nami kwa majina naitwa Robert Njuguna. Adonage Band member, mwimbaji na mwandishi na pia mhubiri kidogo. Hapo sasa. Kwa majina naitwa Lono Luanda, mimi ni mwimbaji. Kwa majina naitwa Anthony Akivembe, lakini jina la utani waweza niita Tosh. Adonage ni bendi kubwa na tuko na waimbaji 8 na wachezaji muziki vyombo, yani wachezaji vyombo ni 4. So tuko watu 12. Hawa tu ni representatives wa Adonage. Lawama yote ulijitwika ni wewe tu, mali yote ulinipenda ni wewe tu, maisha yangu kafanya mapya ni wewe tu, tulizo ya moyo wangu. Adonage ilianzishwa mwaka wa 2008, Mei tarehe 28. Iliunganishwa wakati mmoja dada yetu Roslyn alipokuwa ameenda mashindano fulani ya muziki na akaweza kushinda. Aliposhinda, wenye walikuwa namchezea wakaamua waone kama wanaweza anzisha kitu inaitwa bendi. Adonage imeshikanishwa majina matatu, yani Don na Age. Ni ile ya kwanza ile alafu Don ni ile asubuhi ile, yani ile asubuhi jua ikiwaka. Alafu Age ni miaka, si ndio? Wakati ama nyakati. Sasa Adonage yani fresh beginning, mwanzo mpya, mambo mapya, muziki mpya, fresh sound yani. Kwa sasa ukiangalia wanamuziki wengi wanapiga muziki yao wakitumia playback. Lakini sisi kama bendi kuanzia mwanzo tulisema kuwa atatumia playback, manake hauna freedom ya kufanya mambo mengi. Lakini kwa live band setup iweza kwa muziki ya kwanza ilitokea kama Lingala, tuweza badilisha ikuwe reggae, tuweza punguza speed kidogo iwe blues, unaona. So in a live band setup tutapata kuna freedom nyingi sana ya kufanya muziki kivingine, na pia waweza fanya muziki uwe mrefu ama ufupishe. Mungu ametubariki sana, ametupatia vipawa tofauti. Sasa kuna wale waandishi wa muziki kwenye bendi. Kwa mara mingi sana
hatuandikiwi mziki na watu wale hawako kwenye bendi wenyewe. Wale wanaimba ndio pia wale wanaandika mziki. Jani yetu imekuwa mzuri. Tukianza hatuwezi sema ni sisi tulianzilisha gospel band. Kulikuwa na wale walikuwa mbele yetu. Watu kama akina Zidi, kulikuwa na group zingine nyingi. Hao ndio walienda mbele yetu na pia wakatufungulia njia. So wakati tuliingia tulipata watu already wameshaonjeshwa ile muziki ya bendi sasa. Alafu unajua watu wamezoea kanisani, ukienda kanisani hakunaga playback. Si kuna worship team hapo na wanaimba live. Sasa ilikuwa gatuni ile sasa umetoa bendi umeitoa kwa kanisa sasa. Muziki ambao upo sasa hivi ambao uweza uita ni gospel, lakini ni gospel tu kwa jina. Maana yake umeweka Yesu pale, umeweka Mungu, lakini overall ukipata beat yenyewe yapendeza, ni ya jamaa wanataka kupiga dance nayo, wanataka kujifurahisha. Ni huzuni sana, maana yake wale watu ambao wako sasa wanaingia kwa muziki sio kwa huduma peke yake. Wanataka muziki yao iwe na ile crossover appeal. Crossover appeal ni vipi? Iwe yaweza chezwa kwa klabu na yaweza chezwa kanisani. Sisi hatutaki kutengeza zile ni kama zito nini hits. Unajua? Ndio tunaweza kuwa na nyimbo zetu ni popular, alafu inaenda na kwa hit. Ushaona? Maana hivyo ndio mipango iende. Lakini hatutaandika nyimbo tukisema hii nyimbo tunaandika saa hii lazima iwe hit. Muziki wa gospel unafaa kuzingatia Mungu zaidi ya kile wewe mwenyewe unataka. Lazima mwenye anayesikiza awe na ushuhuda nayo, akiangalia inamrudisha kwake Mungu. Tumepata invite za kwenda nchi za mbali, kama tulipata invite ya kwenda Canada, tukapata nyingine ya kwenda Zambia, pia kidogo na Namibia, Rwanda. Bado tupanga vile tutaweza kwenda kule tupige muziki huko na pia tuweze kuhudumu pia. Unaona? Lakini kwa sasa tunamalizia album yetu ya pili ambayo inaitwa Maisha. Ya kwanza ilikuwa inaitwa Safari, ambayo ilikuwa inaongea kuhusu safari yetu vile tulianza mpaka mahali tumefika. Sasa hii inaongea kuhusu maisha sasa. Maisha ambayo tunayoishi. Nilikuwa natafuta ukweli wa maisha yangu boy. Sasa mie nauliza nianze wapi? Marafiki wangu wote walinikimbia. Jehova nisinalia, nihurumie, nipe uwezo. Future Adonage ni first of all ni bright sana. Mission, our vision yetu inakuwaga transforming lives through God inspired music and lifestyle. So hiyo ni vision kubwa, ni kitu ya kuendelea. Yani inaonesha hakuna mahali tutafika tuseme tumefika. Tunapatikana kwa Twitter @Adonage, Instagram @Adonage, kwa Facebook Adonage Band, website yetu bado under construction, lakini adonage.com. Adonage.com. Ukitaka kujua events zetu zote ziko kwa Facebook, tunazipost pale. Ukitaka kutufollow utapata events zetu zote. Kama kawa, kama dawa, kama ibada, hii hapa ndo Grapevine. Karibu sana. Apart from tu kushika watu na kuwafunga, one of the objectives ya Kenya prisons ni kurehabilitate. Ndio kwa maana aliungana kwa hii initiative na jamaa anajulikana kama Sarakasi Trust among others kwa event ambayo iliitwa Crime Si Poa. Here are the highlights.
Murang'a town came to life last weekend when, in solidarity, various stakeholders including Sarakasi Trust, Kenya Prisons Committee and the county government of Murang'a came together to put up a show called Crime Sipoa. Matters Environment though came first with a cleanup session that was carried around streets of Murang'a. But why Murang'a County was chosen to drive this project was curious. We need to work together so that we don't have to get our boys to committee. Committee is holding so many boys from Murang'a. Robbery, murder, Mungiki thing. But we are telling them crime sipoa. There is no need of coming to die or waste your life in prison. You can get a better life. And after the cleanliness, all focus shifted back to Murang'a Stadium. This is where, as would be expected, Matters Entertainment became the next tool of communication with Murang'a youth. This is a platform that brought along all important participants from different institutions. The Sarakasi dancers and acrobats were also available to tell their story. The story that art can even be a more fun employer if only you put your heart to it. Offering a package that they only do best, they prove that talent can indeed take you even before kings. Crime Sipoa is a worthy cause initiated by reformed inmates from Committee Maximum Prison back in 2007, and so far it continues to impact young people to shun from criminal behaviors. What I really like about the event is that the whole community came together. So there's the schools, there's the county, there's also from Committee Prison people are here, we are here, there's local talent. So I feel that the community came together to organize this, and also here we're represented. The Matatus were here and the Boda Bodas and everything. Watu wetu wa Murang'a, man, we appreciate you so much. Anyiko, kuna soja fulani wa Murang'a anajulikana kama Edu, yani akosangi Grapevine. Big up Edu. The other thing we really appreciate about that Murang'a show is the powerful message. We really hope that they can travel around the country with the same. And now for our final story this week, the spotlight is on the Malkia Strikers, the ladies who have made us so proud. We're working with our heads up high, and we're not going to do this just this week. For the rest of the year, mpaka next year, we are battling for another title. Yes, yenye tutawashinda bado. Anyway, last Saturday, ilishika kuruka, yani Kenyans from all walks of life welcome to support our sports women. Si pia tulikuwa, and here are the side shows. Right from the outset, it was certain that the Women's Volleyball Cup of Nations finals was going to be a beautiful affair. Inside, the gymnasium was full past the brim, with well over 80% of the crowd being adult males, not necessarily the volleyball-loving type. In the first act on stage, Cameroon and Senegal were fighting for position 3, or rather, leftovers collected on the Kenyans and Algerians' cruise to the finals. The Kenyan women volleyball team has ruled Africa for quite some time. The Algerians have been their most trusted deputy. The fight between Cameroon and Senegal
can well be seen as an audition to choose the best person to tie the Queen's shoes. It is a fight nonetheless, and none of them is taking it lightly. Shots were fired, and from the look of things, some were more lethal than others. To Kenyan fans, there was little at stake, so they could enjoy the game without any adrenaline rush or even take a nap. The sports minister's arrival signaled that the main match was about to begin. But that was just before the confirmation that Cameroon would be the official errand girls in the Queendom, to be retained by Kenya in a short while. Quite a prestigious position it appeared. Enter Team Kenya. Enter Showbiz. If indeed statistics don't lie, then the African queens were here essentially to have fun and entertain revelers, just like in an international concert. With superior stage presence and beats, they beat their unworthy opponents into submission. If only it wasn't for the fact that they have always done so home and away, fans here would have taken the credit for the exemplary performance. At the final whistle, the obvious was confirmed, but Kenyans still celebrated like they had survived a scare. There was something both for the team effort and individual brilliance. Besides being a professional volleyball player, Washu is a media darling, and so some of these moves will be fodder for tabloids and showbiz blogs in the next few weeks. Escorted by Benito Victoria, the chairman of Kenya National Sports Council. Now, the Queens of Africa, congratulations, Kenya, the 2015 Women's African Nation Champion. Kweli inji yangu ninailinda Kenya, kweli nikiwa Kenya. Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama. That is Grapevine's celebratory dance. We're just trying to be as cool as the Malkia Strikers. And it's on that patriotic note that we conclude the show. Jamaa ongeeni na sisi bana, Facebook, Twitter, Instagram. Cindy, until then, you know what they say, if you didn't see it right here on Grapevine, then it most probably never happened. Peace.